Good afternoon. My name's Daniel Harassa and I'll be your MC for the beginning of this event. Thank you everyone for coming today and celebrating the 30th birthday of Radio Mozaik Sydney. Starting off, I'd like to introduce our distinguished guests, Dr. Mikola István, Ambassador of Hungary, Szakaras Győző, Head of the Consular Office, Consul in Charge, Szabó Zoltán, Trade Commissioner, Dino Mancini, Chairman of the Board, 2RRR, Maggie Morgan, Marketing Director, 2RRR, Natalie De Silva, Director of Administration, 2RRR, Keith Ryder, Technical Director, 2RRR, Rozgonyi Mogdi, President of the Hungarian Council of New South Wales, Sipos Ika, President of the Australian Hungarian Association, President of the Hungarian Council of Queensland. I'd now like to call upon Dr. Mikola István, Ambassador of Hungary, to the stage to say a few words. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure for me to be here today and to celebrate together the 30th birthday of the Hungarian Language Radio in Sydney. I would like to welcome the representatives of the 2RRR community radio station too. If it comes to the voice of Hungarian news, culture and affairs of the Sydney region, everybody thinks about the Ilosvai family and their team. The commitment, the relentless work and the dedication of Katalin and Gustav is very important to the Hungarian community in the region. Over the decades, each week, Mozaik Radio delivers great content in Hungarian language with a wide variety of interviews and topical information for all Hungarian speakers to enjoy. Moreover, they were doing so even during the trying days of the pandemic. I know that the program means a lot to many Hungarian-speaking people during the days of the lockdowns and the restrictions. I cannot thank Sydney Radio enough for all what they did for the Hungarian community and wish them at least more 30 years in the radio. This is a birthday, so I brought with me a small gift too. I would like to give to Gustav and Katalin the book series Counties and Cities of Hungary, edited by Samu Borowski. Mutasd már fel a könyvet, légy szíves, jó? That's 28 books together. That's the short part of the book round. This is Monograph of Hungary, an encyclopedia of the history, geographical, fine arts, ethnography, military and natural conditions, public culture and economic status of the countries of the Hungarian crown. I am sure you will enjoy reading it. Congratulations to Katalin and Gustav and happy birthdays to the Radio Mozaik Sydney. És én szeretném folytatni még magyarul, mert áttanulmányoztam ezt a nagyon szép kiadványt, amiben a rádiónak a története, 30 éves története le van írva, és megpróbáltam a magam számára összefoglalni, hogy az itt töltött 4 év alatt milyen információkat, milyen üzeneteket kaptam ettől a rádiótól, a különböző megnyilatkozásokkal, amik elhangzottak ennek mentén, és megpróbáltam összerakni magamban azt a 4 nagy hozzájárulás csomagot, amivel a Sydney Rádió segítette az itt élő diaszporát, és a diaszporán keresztül segítette a magyarságot. Mindenki ismeri a legutóbbi magyarországi választásnak az eredményét, ami sokkolóan pozitív volt a számunkra, és lehetőséget ad a Magyarországnak a diaszporával való további kapcsolattartása építésére. A 4 dolog, amit szeretnék kiemelni ebből a 30 éves nagy hozzájárulásból, közül az első, hogy a rádió 30 év alatt megcselekedte, amit tőlünk követelt a haza. És itt egy versidézet jut eszembe, ami
adekvát ehhez a megközelítéshez. A vers Márai Sándornak a verse, ami úgy szól, hogy jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönn a rostát, és a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mint vetett, azon képen arat, mert elfut a víz, és csak a kő marad. Ugye a verset ismerjük, tudjuk miről szól, ahogy dédapáink, ükapáink, őseink vére formálta azt a követ, amin elcsobogott az életvízük, mi formáljuk tovább, és úgy kell, hogy formáljuk, hogy az új generáció életvize is egy formált kövön, tovább formálva az csobogjon el. Nem mond kevesebbet a költő, mint hogy vigyázz magyar, felelősséged óriási, felelős vagy a már elhunytakért, az élőkért és a még meg sem születtettekért is. Ez az üzenet azzal a működéssel, azzal a munkával, amit a 30 év alatt a rádió kifejtett, mint egy gyakorlattá vált. A másik ilyen kiemelendő, általam kiemelendő fontos gondolat, hogy a rádió egy életes kedvet adott a hallgatóinak. Én is ezek között voltam, illetve vagyok még 4 évig, már nem sokáig, letelik lassan a mandátumom, de a 4 év alatt sok olyan üzenetet kaptam a rádión keresztül, vagy annak képviselőitől a különböző fogadásokon, ami úgy megragad bennem. Életes kedvet adtak olvasóiknak. Erről pedig Jókai Annának egy verse jut most eszembe, aki azt mondta, hogy úgy írt, hogy Öregisten, Nagyisten, más remény nincsen, mint igazad, kegyelmed, hogy te szabj végül rendet, maradékországnak adj életes kedvet. Tudniuk kell azt, hogy életes kedvet adtak a munkájukkal 30 éven keresztül az anyaországnak is. Senki nem gondolhatja, hogy a rádió által kommunikált anyagok, gondolatok, azok csak itt ebben a közösségben csapódtak le. Nem, ezek az anyaországban is lecsapódtak. Többek között a mi munkánkon keresztül, nagykövetek, diplomaták munkáin és közvetítő szerepét fölvállalva. A harmadik ilyen megállapítás, ez pedig a rádió igazán a diaszporában új közösségeket formált. Én azt a megtiszteltetést kaptam, hogy ezeknek a közösségeknek az ülésein néha meg tudtam jelenni, megjelenhettem, és néha még szólhattam is. A közösségformálás az egy nehéz ügy, főleg a nehéz időkben. És most szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon nehéz időket élünk, hogy nagyon nehéz idők következtek. Akik túléltük ezt a Covid-járványt, pontosan tudjuk, hogy ez egész egy végtelen történet, nem csak egy egészségügyi probléma. Ugye a Covid-járvány képes átrendezni a teljes globális power system, a hatalmi rendszert, képes átrendezni az értékláncoknak a rendszerét, és sokan már tekintettel itt is környezetünkbe, Salamon-szigetek, ott is nagykövet vagyok, zajló dolgok, azok már az emberbe egy ilyen szomorú képet próbálnak felvillantani, hogy talán megkezdődött a 3. világháború. Reméljük, hogy nem így lesz, de ennek az előjeleit sajnos látnunk kell. Itt egy tréfás vers, hogy feloldjam a szomorú gondolatot, jut eszembe, ez pedig a híres rimhányó Romhányanak néhány sora, amelyik arról szól, hogy amikor baj van, jön a vihar, szétveri a káposztaföldeket, és a kisnyulak kétségbeesve szaladgálnak, mi lesz velünk, elpusztulunk, nem lesz a télre élelem számunkra. És akkor jön a bölcs nyúltanító, és mondja a leckét. A versből egy ilyen nyelvtörő mondatra emlékszem, ez úgy szól, hogy az egymást támasztó, táposztó levelek képezte káposzta, mondja a nyúltanító. Az egymást támasztó, táposztó levelek képezte káposzta levelein belül létezik a torzsa, amit úgy hívnak, hogy közepe torzsa. Ha most erre a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépett táposztó káposztaleveleket, akkor szakasztott helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Megértettétek? Tehát elmondja a nyújtanító, hogy a bajba hogy kell viselkedni. Össze kell gyűjteni ugye az ennivalót, a közösségeket össze kell gyűjteni, és akkor ugye tovább élni fogunk. A negyedik ilyen gondolat, ami a 30 éves munka során és ennek a kiáradása során eszembe jutott, hogy vígaszt és bölcsességet is ad a rádió a 30 éves munkájával az embereknek. Most, mikor készültem erre a rövid kis beszédre, akkor utána néztem egy pár dolognak, megnéztem egy pár újságot, sok ilyen újság van nálunk a nagykövetségen,
és látom azt, hogy azok az üzenetek, amik megformálódtak a rádió oldaláról, azok az idős emberekhez is szólnak, és ez természetes, hiszen itt is döntően idősek vagyunk jelen, ugye én is közéjük tartozom, még lehet, hogy élen is járok sokszor a korommal. 75. évet töltöm be ebben az évben, az év közepén, és úgy elgondolkodtam rajta, hogy valóban az üzenetek azok az idős embereknek is szólnak, vigaszul is szolgálhatnak. Nem akarom idézni ezeket az üzeneteket, de egy-egy esetben valódi vigaszként szolgálhatnak. Ez pedig megint egy híres vers, Sík Sándornak a verse, aki úgy ír ez egy rövid része a versnek, néhány sorban, hogy a legfőbb boldogság, tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Pihenni ott, ahol tenni vágyós, hallgatni, hogyha van ki vádol. Nem lenni bús reményvesztett, csendben viselni a keresztet. Ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan szépen, hogy erre most már nincs erőd. Nem vagy olyan, mint az előtt. De járni vidáman, szép ruhában, Istentől rád rakott igában. De ezt a békét honnan vesszük? Onnan, ha azt erősen hisszük, hogy a jóért tenni kell, az égi hondra készít fel. De ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más. Ez old fel minden köteléket, a világ még fogna téged, az Úr nem szűnik meg tanítani. Ezért is kell sok harcot kivívni vénkorban is, ha a szív az Úrban megpihen. Hát ez a vers, ez a 4. hozzájárulás, ami bennem megfogalmazódott, és ezzel megköszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és további jó munkát kívánok, mert folytatni kell 30 éves anniversary után a rádiónak, a Sydney Magyar Rádiónak, hiszen ezt igényli az itteni közösség, és hangsúlyozom, hogy igényli az anyaország is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much, Dr. Mikola István. Now I'd like to read some letters sent in by some people that appreciate the radio. So, 30 éve. 30 éve a rádiót szolgálja minden erővel. Beleserezdül. 30 éve eteti dumával a hallgatóit, s nő hízik a kultúra rajta keresztül. Köszönjük. Ezt Bódizsár András küldte be. I wish you all a very happy, joyful and fun-filled afternoon. Sorry I cannot come. Üdvözlettel, Rózsa Kazmer, Sydney. Please welcome Rozgonyi Magdi, President of Hungarian Council of New South Wales, to the stage. Distinguished guests, ladies and gentlemen. All Hungarian language radio stations transmitting outside Hungary are aimed at the local Hungarian community, but now through the internet also to the Hungarian diaspora everywhere. Such a radio station is the Sydney 2RRR Mozaik Radio. They present entertaining, informative and cultural type programs. Most people are interested in life around them, where they live, all the news and happenings, what community programs are available, and so on. People are interested in what is happening in their country, in the world, but especially in their old country and to the fellow Hungarians everywhere. Through their reporters worldwide, the news and programs are presented in an interesting and entertaining format, over 2 hours every week. These reporters from the old country and the surrounding lands inhabited by Hungarians are reporting about interesting and newsworthy topics, while local broadcasters present entertaining and cultural programs every week. The programs also in touch with the Hungarian diaspora living all around the world. The role of these reporters are to be the historians of today, to digest and preserve the most interesting events for the future generations in the way of a radio programs. They want to inform and entertain in our mother tongue, Hungarian. The programs are on. Yeah. The programs has more than 10 outside associates, many in Hungary
and the surrounding lands inhabited by the Hungarians. Representatives of religion share their beliefs with the listeners, and literary and scientific experts broadcast valuable presentation in their field. The music presented always has a Hungarian background. Ilosvai Gusti and Kathy believe that their special duty in life is to serve the Hungarian diaspora, to appraise them about their culture and origins, and to entertain them. A very noteworthy aim in our multicultural Australia. Language and culture is an important component of our identity. 30 years is a long time. To reach this, you need commitment and determination. To love your work and to be prepared, make sacrifices. Just think about it. Every Sunday, when families are ready to sit down for their lunch, the Ilosvais are already sitting in their radio studios. They have no holidays, no Easter, no Christmas, no Mother's Day, no birthdays. The show must go on. This can only be done if you love your work and you are really devoted to it. Let us hope that we will celebrate their 40th anniversary together here in this same place. I wish you good luck and all the best for the future. Thank you. I'd now like to read some letters from overseas. Reinhard Julia from Németország says, Boldog szülnapot a rádiónak és szorgos szerkesztőinek. Ernst Katalin Magyarországról pedig azt üzeni, boldog születésnapot a rádiónak, nektek Kati és az egész segítő stábnak. Óriási dolog, amit hétről hétre adtok magyar hallgatóitoknak. Büszke vagyok rá, hogy valaha én is része lehettem rövid ideig a csodának. Őszinte szeretettel gratulálok nektek és a csapatnak. I'd now like to call Dino Mancini, Chairman of the Board of Ride Regional Radio, to the stage. 2RRR 88.5 FM, your local sound. With the city of Ryde and Hunters Hill not quite fitting the demographics of the Radio Mosaic program. With the Hungarian immigration, to their credit, having chosen to be fairly spread out across our cities and towns, unlike most other immigrants who have settled in enclaves like the Mandarin, Korean and Cantonese speaking people in 2RRR's immediate catchment area. Not surprising, therefore, keeping the Mosaic Hungarian program on air has been debated from time to time, and I must say, as an accolade to the program to have remained on air for 30 years and still going strong. The program, however, cannot survive without the continued support from the Hungarian community, such as from St. Elizabeth Nursing Home, and, just as importantly, for the charisma, charismatics, congeniality, creativity, camaraderie, and commitment of Gustav and Catalin to their program and their community. Believe me, this program would have been dissolved years ago, but for the wonderful coupling as best described by Aldis as good, different. Please do not ever take them for granted with producing and presenting the program, nor 2RRR in providing the airtime. So we ask you to kindly give support and encouragement to Gustav and Catalin and to 2RRR also, in whatever meaningful way you can, as it would be a shame for this wonderful Hungarian community not to have this radio service in Sydney to keep you in touch with your rich heritage. Mr. Ambassador, distinguished guests, one and all, we at 2RRR
have a lot of love for Gustav and Katlin, and you do too, from all accounts, as your fine ambassadors in the Australian community. We could not bear not hearing that all-persuasive laughter from Gustav, beautifully counterbalanced by that mellowness of Katlin. We know what it takes to have endured and still enjoy the work after 30 years of quality radio presentation and service to the community. From your home at 2RRR, our congratulations to you, Gustav and Katlin, wherever you are. You've disappeared on me. There you are. And where you are. Where's Katlin? And I will say our very best wishes for the many years to come. Thank you. Thank you, Mr. Mancini. Some further letters. Paul Varga from Sydney. Gratulálunk és további sikereket kívánunk. Pótolhatatlan az a munka, amit ti produkáltok. Sok-sok üdvözlettel a Corner 75 vendéglő minden tagjai. Tisztelt szerkesztőasszony, Potábi Árpád János államtitkár úr köszönettel megkapta a Magyar Radio Mozaik Sydney fennállásának 30. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre szóló meghívót. Kérem, engedje meg, hogy tolmácsoljam Potábi Árpád János államtitkár úr köszönetét. Munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánok. Please welcome Sipos Ika, President of the Australian-Hungarian Association, to the stage. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. I wouldn't miss this occasion for nothing in the world. I wanted to be here when I find out the radio station celebrating 30 years on air. 30 years on air every Sunday lunchtime, when usually we are gathering around the family table to having a good Sunday roast, but for these two, it was the radio. This is not only takes commitment, but also sacrifice. You have done an excellent job, Kati and Gusti. A personal highlight for me was connecting with Kati and Gusti here in Sydney, where our Brisbane theatrical group was touring Hungary and sharing our experiences on the road with the listeners back here in Australia. For this, I'm so grateful. And also I'm very grateful that I can call you, both of you, my friends, because after all, friends are family, we are choose ourselves. Congratulations to you both, wishing you all the very best, good health and happiness, and so many more happy years on air. And please enjoy your well-deserved holiday in Canada. I brought a little present for you and another one in my luggage. Enjoy. Thank you. Thank you for all the kind words. I'd now like to call Rozgonyi Magdi to the stage, as well as Harasta Emőke. Csak azért, hogy elkezdtük, hogy fölvettem egy másik inget magamra. Fölmegyek majd a színpadra, have a rest, because unfortunately or fortunately, whichever way you want to look at it, it's a bloody hard work, ahogy mondják. So, anyway, without that woman over here, Rozgonyi Magdi, that event is just simply wouldn't occur. Absolutely. And so, thank you very much for all. And everybody else who contributed, anyway, we will say it up on the stage, but in the meantime, Magdi, you are just a gorgeous woman. That's it. So, Harasta Emőke. So, as Mr. Ambassador has said, that without and Dino also, that without our community, we wouldn't be able to do this. And we are doing it for you, basically. And therefore, I would like to say thank you to Harasta Emőke, who is the principal of the Hungarian School Sydney, and she has been a very staunch supporter of ours, and she's always happy to give interviews. And so thank you so much, and wish you and the school and your community all the best. And this one Thank you very much for Danny, because without Danny we just... Daniel, come. Thank you very much for taking on the job. And
Thank you so much and enjoy.